Yeah, sir. So, inko question, sir. After receiving I20 from university, my English proficiency score was cancelled. What is the solution for it? Ante That's a bad news. exam rayali, bro. Exam rally. That's a bad news because recently what's happening when they're coming at the airport, they're asking those things and Levante, they're getting deported. We have some clients who called from India. So their English reports have to be good, bank statement, everything, education certificates. And again, we give a lot of pre-departure orientation also for international students. But so I'm applying for F1 visa for USA, but how days before to apply? If visa was rejected, how many days can stay in USA? నాకు అర్థం కాలేదు బ్రో. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ మళ్ళీ టైప్ చేయండి. చాలా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మా బాబాయ్ యుఎస్ఏలో ఉంటాడు. హీఈస్ ఎ గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్. ఇఫ్ ఐ గాట్ H1 అండ్ ఇఫ్ దే రెఫర్ మీ, ఈజ్ ఇట్ ఈజీ టు గెట్ గ్రీన్ కార్డ్? No. Under the family immigration, it takes forever. Uncle and maternal uncle, paternal uncle, these things are not within the degrees of close relatives. Rather, only mother and father, mother, siblings, and own family, wife, children. Antegani, it will not go mamagar kutru attegar. Doesn't work like that. And the misnomer bite anta nadustuntadi. We help a lot of family migration also. The other problem ఏంటంటే once any of your family members file an immigrant petition, when you go for a non-immigrant visa overseas, there is a column in the application of DS form. They said, did anybody sponsor you for immigrant petition? The answer is yes. When you say answer is yes, that means you are a prospect immigrant. You will be disqualified from getting a non-immigrant visa. So guys have to be careful when they file a green card petition. So inko question వచ్చింది సార్. I am a J1 exchange visitor and I'm trying to change status to F1. How much time will it take? We have to see, as I told you, J1 there is a annotation, home country rule. If it is there, they have to go home, or they have to take a waiver from the governments, from the US government and the Indian government. If they don't have that rule, then after the completion of J1 program, or if they are just finishing the J1 program, they can change the status to other status, or H1 or F1 or anything. Yeah. Our firm has done it in the past. Yes. So how easy to move to USA if we have Canadian PR? Canadian PR means you're still Indian citizen. If you're an Indian citizen, it just same law applies, whatever it applies to the Indians. Because you're a permanent resident means you have an intent to domicile in Canada. Doesn't mean anything. You still have to go to the US Embassy, get a visa and come to America. Only if you're a Canadian citizen under the NAFTA treaty, you can take a car and drive to America. But you still have to go through the immigration. It's the same law applies for everybody. Yes. It means nothing. So, ఇందాక J1 గురించి అడిగారు కానీ సార్, వాళ్ళే మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారు. యాక్చువల్లీ మై J1 హోల్డర్, I am finishing my program on July 2nd. And so I can apply F1. If I am not getting visa, how many days can I stay in US? If they want to do it, now it is the time, 60 to 90 days before the expiry of their status. Under their program, they have to apply for a change of status, or they want to get something. Other than that, if they don't get it, they only have 60 days to stay. They have to leave the country. That's a reasonable time. Duolingo exam చాలా స్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు బ్రో. అప్పటిలాగా కాకుండా ప్లీజ్ గివ్ సమ్ సజెషన్స్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ టెస్ట్. బ్రో నేను ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు, మాస్టర్స్కి వచ్చినప్పుడు, ఐ డోంట్ గో ఫర్ డ్యూయోలింగో ఆర్ టోఫెల్. ఐ వెంట్ ఫర్ ఐఎల్స్. యాక్చువల్గా ఐఎల్స్ అయితే ఏంటంటే నువ్వు టెస్ట్ సెంటర్కి వెళ్ళి రాస్తావు కాబట్టి ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ క్యాన్సిలింగ్ ద రిజల్ట్ ఈస్ నిల్. అండ్ ఆల్సో ఐఎల్స్లో ఫ్రాడ్ జరగదు. ఐఎల్స్లో ఫ్రాడ్ చేయాలన్నా కానీ లైక్ చాలా కష్టము. సో బెటర్ కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి మీరు ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ ఇస్తే ఇట్స్ బెటర్. కొంచెం ప్రిపేర్ అయినా కానీ వచ్చేస్తుంది బ్రో. అండ్ ఐఎల్స్ టెస్ట్ is conducted by the England, and TOEFL and Duolingo is conducted by US. English exam is a little difficult. You're right. Yeah. So, guys, ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. So 5 more minutes. If they have anything, they can get in touch with us, and they can call me.
సార్ మొబైల్ 917 నెంబర్ 32 పింగ్ yeah చేస్తున్నాను. 917-324-7803. They can text me on my WhatsApp, and we will take some other questions next week. Yeah. So every Shekhar, week, like half we'll an hour to 1 hour do session. it. Yes, we'll do it So, definitely. sir, last Okay. question, sir. Yeah. I came in December 2023, and my immigration done in Chicago. The second investigation officer noticed everything about family income, accommodation, location, written in system for 10 minutes. Any problems? I don't see a problem there. That means they're checking upon you. Next time when you come, they want to see whether you giving the same information or contradicting or giving something at that. That means you're under the. Sometimes they pick up kids like that. Yeah. You got to be careful. ఓకే గైస్, నేను ఈ లైవ్ పోస్ట్ చేస్తాను ఇన్స్టాగ్రామ్లో, సెషన్ రికార్డెడ్ సెషన్. సో ఇఫ్ మీరు షేర్ చేయొచ్చు మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఎవరికన్నా H1B హెల్ప్ కావాలన్నా కానీ. సార్ మ్యాన్హాటన్ ఆఫీస్లో ఉంటారు. లైక్ హీ వర్క్స్ అంటిల్ 11 o'clock ఎవ్రీ డే. సో యూ కెన్ రీచ్ హిమ్ ఎనీ టైమ్, అండ్ హీఈస్ వెరీ ఓపెన్ టు కాన్వర్జేషన్స్. సో మీరు ఈజీ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. వాట్సాప్ నెంబర్ ఇస్తాను నేను. సో యూ కెన్ కాంటాక్ట్ హిమ్ ఎనీ టైమ్. సో yeah, okay guys, thanks for Thanks for having me, Shekhar. Thank you very much. Thank you, sir. If anybody wants, let them get in touch Yeah. with me. No problem. I'll be happy to assist. Thank you guys. Thank you. Thanks Thank sir. you.